Surya. Rahman, Dayanidhi, Jiva, Akash Raj, Vamsi, on all curricular, co-curricular, and extracurricular activities. Jaikumar, who is an inspiration for you and a great achiever. A round of applause for Dharmender. Taking care of those in your charge. That's what Simon, the famous YouTuber, spoke on the leadership. Honorable Chief Guest, Dr. Saranya, the official, the student councils, the proud parents, the faculty, a very good morning, everyone. These are such beautiful moments that we will remember forever or cherish in our lifetime. Invested or pen of badges of duty and honor, but it's much more than that. It's about trust, responsibility, and transformation. A student formed from now onwards into a life of service, into a life where you will inspire others, and into something that you will influence others. Let me tell you a story and then I will finish the wishes and blessings. A young student to holiness went to the teacher and asked, "Why is it some who seek God come to the desert and spend their time zealously, seriously in prayer, but leave after a year or two? But others like you spend the whole lifetime in prayer." So the young aspirant asked the question and the teacher smiled and he answered, "One day I was sitting here in the sun with my dog, ran across in front of us. Well, the dog jumped up, barked so loudly, and took off in the direction where the white rabbit went. The dog chased the white rabbit with passion. Loudly, the other dogs joined in the pursuit. Ran across the creek, but after some time, the other dogs stopped one by one, maybe due to the tough course or frustrated by the chase. But only the master's dog was pursuing the white rabbit hotly. So the young boy, when he heard this little narration from the teacher, he was confused in silence and he kept quiet. And then the master smiled at the young man and said, "Unless you see the prey, the chase is just too difficult. You must see the rabbit, you must see the purpose." And today, as you begin or take on the new role as a leader, you must see the purpose. It all begins with the purpose in our lives. Do we have a purpose? I read a few years ago a book named Ikigai. It's a Japanese meaning of the word is the purpose of your being. Do you make a difference in your life? So as a leader, a young leader, you've been given an opportunity to prove your purpose. So every morning when you get up as a leader for this institution, how can I make a difference
title, it's about action. It's not about authority, it is about accountability. So, I would earnestly and sincerely appeal to you that it is not over, that you were given a badge on a very ceremonial function, but the action begins now. How you carry forward yourself. Wishing you the very best and congratulations and God be with you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் முனைவர் சரண்யா ஜெயக்குமார், கல்வி உளவியலாளர். இன்னைக்கு பெட்ரிஷியன் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோட இன்வெஸ்டிச்சர் செரமனில சீஃப் கெஸ்டா கலந்துக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமும் பெருமையும் கூட. அவ்வளவு அழகா இந்த ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. 350 குழந்தைகளுக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பதவிகள் வழங்கப்பட்டது. அந்த பதவிகள்ல இந்த அடுத்த ஒரு வருஷத்துல அவங்களோட டேலண்ட், லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ நிறைய வெளியில காட்டுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். பியூட்டிஃபுல் கேம்பஸ், அழகான பில்டிங்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப பாசமான அறிவான ஃபேக்கல்டி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இப்படி ஒரு காலேஜ்ல இன்னைக்கு நான் இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துகிட்டது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். வணக்கம். நாங்க பெட்ரிஷியன் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சில் அண்ட் நாங்க எங்களுடைய வெள்ளி விழாவை நோக்கி இந்த ஆண்டு பயணம் செய்திருக்கோம். 25th இயர்ஸ், 25 வருஷமா சக்சஸ்ஃபுல்லா எங்க காலேஜ் அடையார்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த இயர் கண்டிப்பா புது புது இனோவேஷன்ஸான நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே புதுசா ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும், கல்ச்சரலா இருக்கட்டும், எல்லா ஈவெண்ட்ஸுமே இந்த ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சில் கண்டிப்பா நல்லா பண்ணி தருவோம். கிரியேட்டிவான ஐடியாஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா ஸ்டேஜ்க்கு கொண்டு வருவோம் அப்படின்ற எங்களுடைய ப்ராமிஸை நாங்க சொல்றோம். அண்ட் we are proud to be a Patricians. Thank you.